Selenium is a chemical element with the symbol Se and atomic number 34. It is a non-metal, more rarely considered as a metalloid, with properties that are intermediate between the elements above and below in the periodic table, sulfur and tellurium, and also has similarities to arsenic. It seldom occurs in its elemental state or as pure ore compounds in the Earth's crust. Selenium, from Greek seleni, moon, was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius, who noted the similarity of the new element to the previously discovered tellurium named for the Earth. Selenium is found in metal sulfide ores, where it partially replaces the sulfur. Commercially, selenium is produced as a byproduct in the refining of these ores, most often during production. Minerals that are pure selenite or selenate compounds are known but rare. The chief commercial uses for selenium today are glassmaking and pigments. Selenium is a semiconductor and is used in photocells. Applications in electronics, once important, have been mostly replaced with silicon semiconductor devices. Selenium is still used in a few types of DC power surge protectors and one type of fluorescent quantum dot. Although trace amounts of selenium are necessary for cellular function in many animals, including humans, both elemental selenium and especially selenium salts are toxic in even small doses, causing selenosis. Selenium is listed as an ingredient in many multivitamins and other dietary supplements, as well as in infant formula, and is a component of the antioxidant enzymes glutathione peroxidase and thioredoxin reductase, which indirectly reduce certain oxidized molecules in animals and in some plants, as well as in 3-deodenase enzymes. Selenium requirements in plants differ by species, with some plants requiring relatively large amounts and other apparently not requiring any. অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে ট্রেস অ্যামাউন্টস অফ সেলেনিয়াম অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ সেলেনিয়াম বিভিন্ন প্রাণীর সেলুলার বা কোষীয় কাজে প্রয়োজন হয় মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্য। তবে সেলেনিয়ামের লবণগুলো অল্প ডোজ পরিমাণেও খুবই টক্সিক বা বিষাক্ত হতে পারে, যার ফলে সেলেনোসিস হতে পারে। এবং সেলেনিয়াম বিভিন্ন মাল্টিভিটামিন তৈরিতে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেই সাথে অন্যান্য খাদ্যের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে, বিশেষ করে ইনফ্যান্ট ফর্মুলা অর্থাৎ বাচ্চাদের যে দুধের তৈরি খাবার, সেটাতেও সেলেনিয়ামকে জরুরি মনে করা হয়। এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ এর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এই সেলেনিয়াম। তো আমরা জানলাম যে হিউম্যান বডির জন্য সেলেনিয়ামটা খুবই জরুরি, এই জন্য আমি আজকে এই সেলেনিয়াম থেকে পাঠ করে শোনালাম। সবাইকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে শেষ করছি। বাবাই।